Oh man, tunajaribu tena. Go live. Go live. Niaje wase Alberto, Maisha States, video ingine hapa hivi. Sijui kama niko allowed kwa TikTok lakini nitaona. Waliniban last week. So hopefully niko on TikTok pia. Sijui, walisema kama nilikuwa na story fulani hivi ya violation. So hopefully nitakuwa live TikTok pia at the same time. So before tuendelee, niambie kama mnasikiza audio iko fiti. Kama iko fiti ni poa. Nangoja kusikia feedback ya audio. Sema nimeenda live hapa hivi. TikTok. Wameniallow, I think so. So kama na test audio. Sasa, I think niko poa. Iko fiti. Sisikii kitu yote hapa, sikii. Come on, anything. Oh, nago na wadia. Okay, sasa. Confirm. Invite you to co-host. This to remove your TikTok, by the way. Lakini, na namsa, ananilita kama invite kunini co-host. So, hopefully, iko fiti kabisa. Live iko kila kitu iko sawa. Microphone iko fiti hapa. No sawa anything. Oh, sijawasha nini yangu. Air humidifier. Sawa. Okay, back to mwaga na technicalities mingi sana hapa hivi za vitu na do. So nimevaa shati ya NBA leo. Ni shati tu, by the way. Si ati kuna anything na I'm not representing any organization. Kama ningekuwa na choice ningebuy, kama sana najua naweza buy custom t-shirts zangu, uniambie mnaweza buy Maisha States or something, sijui ni gani ama. Mbona ndakwa poa hivyo sana. So jana ilikuwa live moja ya Gapuri, I think Authentic. Alinivite ni join live yake sometime hivi kuanzia, I think ilikuwa 8 p.m. Kenyan time, 12 p.m. Central State time. Nika for a while mpaka mtu yake akamkunitoa hapa hivi. So ilikuwa poa sana, nilipenda hiyo experience. So sijui how naweza do kwa TikTok. Maybe nakana do TikTok separately. Ndio nikuwe na audience crowd. Juu mara moja na job. Sijui time ndio iko limited kwangu kabisa. Kina kuna wasa mengi hapa, acha nianze na watu wa TikTok, watu wa YouTube because walingia hapa mapema. So mtu kwanza kwa Vini kamengojea na dabo sana, tapping in, waiting, karibu Vini. Na leo kuna power, kuna blackout. No, how you doing? I'm doing good. Kidole, that's a thumbs up. So na go through manini haraka. Kuna Climate Lax anasema Albo humbly waiting for today's Man Cave talk live from Roy Sambu. Karibu sana. Alafu kuna Tuko Locked, Steven Jogito. Aka locked na kifuli. Mugo Zaka sama hi Albo, ready to learn. Alafu kuna Humphrey, audio iko fiti, sasa. Hii ni poor feedback. Sikuwa najua. Rush through everything, by the way. Change a little bit of things. Change my lens mbili leo. Hivi ya pili, naona hivi ya pili vimecome up close. Ndio kichwa yangu kubwa. My big head. Change my lens leo. Lens kwa nini? Nimerudi back to original. Nilikuwa tumia Sigma, so nimerudi back to Sony lenses. Juu kuna kamera moja na expect ikuje out alafu nichukue soon, but haijakuja bado. Ita simplifies everything, nita synchronize everything to one camera. Itakuwa fit hivyo. Lakini sasa bado I'm using 1 2 3 cameras hivi in a very ni kama redundant. Our sound iko fit, nasikia feedback hapa hivi. Waiting for today's talk. Alafu kuna Praise David amepatikana leo, vipi? Praise David afaka kwa Dubai sasa hivi baya sana. Labda sasa anafikiria kuja States, sijui iko wapi. Ndio tunaingia. Praise David bana. Bado kwa mtaani. Iko fiti kaka, hope you're doing good. Dero Travels. Umefika salama? Ulikuwa safiri jana. Audio iko fiti sasa. Naona Amfrey ameandika vitu mingi. Big bro ni aje, history ya World Cup volunteer ikoje cause I applied for Mexico cause most people will be applying for America. Humphrey tena sijui poa. Kama ulisikia kwa mse, ungemuuliza huyo mse alikwambia huyo mse. I think ni maybe Owen amongeje story, Owen 2026. Mimi hapa mongeje green card, mongeje vitu za longevity. Sikwagi na I don't keep up with the
daily news. Ama maybe I do, but mutra kuignore. Kwa sababu primary concern yangu Humphrey Otieno ni ile ni ile focus na personal development, something that can help you maybe 5 years from now, 10 years from now, 15, 20 years from now. Ile uko na something isn't noise like yani noise isn't noise yani every day isn't noise za kila siku sikuwa na pay attention sana. Maybe I do, but I don't give it much weight. Juu kama World Cup na hii administration iko hapa sasa ya Trump, ado kama World Cup hautabaki hapa, watakurudisha. Sasa wako very strict. Ngojea mpaka Democrat arudi, kama atawairudi if it will ever change. Lakini historia kusema hizo ma sneaky game sasa ni very tricky. Vile vitu zinaendelea sasa very very tricky. So sijui kunaenda aje. Kama ulisikia kwa Owen, enda kwa comment section, whoever who talks about it. Hope ana reply kwa comments, mwandikie comments. Ama make a video alafu mtag. Ako TikTok pia. Unaona. VP Albo, heard you were at TikTok live yesterday. You talked about business structures between LLC, S-Corp. Kindly share here the difference. Ilikuwa story fine sana. Gigi. ni different crowd. Actually, Gapuri, hakunipatia any specific topic to talk about. Animbe tu, could you join my live? Alafu tuambie juu ya tracking. So ikasema sawa nda join live ndio, lakini tracking iko multifaceted. Iko the different things are tracking. Musema ile most of the time mutumia my own personal experience, because for an educated guy like me, sijaenda university, the best I can do ni ile personal experience. Niko 47, metan 47 this year, so I'm a little bit older. So muona kama if there's things nimelan by mistake, ile through life experience, the best I can do ni kuzishare for free. See detailed, ile overview, ndio anybody who's curious achukue the same information and aifanyie mambo. Alafu ata succeed. Sikudanganya by the way. Yani if I knew what I know now 20 years ago, already ningekuwa millionaire sahi. Labda ningekuwa naenda towards 100 million. Sikuwa najua by the way. Lakini pia ni ile ndio mu insisting hivyo, it doesn't matter when you start. Because naongea juu kitu, anybody who listens to this now atakuwa na fast forward, ata learn faster than me. Me learn very slow. I'm a very slow learner by the way. Angalia, it takes me sijui how many years to figure out things. Because ni kama human nature, una raise to some level alafu unakuwa comfortable. Alafu unabaki hapo mpaka una feel uko uncomfortable. Tena una raise unakuwa comfortable. Tena unaendelea straight line mpaka una raise unakuwa comfortable. So mimi objective yangu sahi, besides kushare information kwa internet, mu prefer kukua hivi ni build generational wealth. Nafikiria okay, I live in America, nimegundua historia ubaguzi haijaisha for a very long time. Imekuwa the same for a very long time. So nasemaje, na 4 kids, nasema 3/4 of my kids ni mixed race. Moja ni pure black. So 3 ni mixed race. So if I want to secure their future na generational wealth, and ile sema the best I can do for my kids hata by myself ni ile ku make sure that nikitoka kwa hii dunia, nikitoka cylinder 6 feet under, nikijitoka ni waachie kitu fulani itaendelea nao na hopefully wasiharibu. So the best I can do ni wafundisha sahi, this is how your immigrant dad alikamuku states aka build. It may not even be big enough, but ile good enough ya kuwapatia something that I never had myself, that I had to work hard for. Now patia break, hopefully waichukue pia au ingest, alafu wakitoa nje waitoe kama build on the same platform ile mimi nimebuild. So hiyo ndio objective yangu. So my objective in life ni ile ku leave a legacy, generational wealth to my kids. Alafu nisaidia wale wase they are thinking about it right now. Wale wanaona tunaanzia hapa saa hii. Kwa sababu mali nimetoka mimi msema kila siku I'm very proud mimi mswa Isili number 9, Isili number 6 na number 9. Watu jua number 9, kuna number 6. Hizo go clockwise na counterclockwise. Number 6 inaenda hivi, number 9 inaenda hivi. Unaona 69 basically. Ama 96. So 69 itakuwa 96. So ni number 9 number 6 Isili Second Avenue, huko nimegrow up huko hivyo. Most of my life nimespend Isili. Sawa. So sema nikishare hizi information kama uko myang sasa ukishikanisha GG
itakuwa easier ku navigate through hizi vitu wherever you are in life. Kwa sababu nimegundua musamanga hivi, huwezi assume people know these things. Nimeenda live jana ya Gapuri, by the way na mumfollow kwa TikTok, kwa sababu mjui ni nurse anasaidia fraternity. Ilikuwa very weird environment kwangu sababu muonge na maboys mostly na few ladies wako undercover, lakini yake platform yake ni ya nurse. I think ni more women, so nikona feel a little bit uneasy to see territory yangu mpenda kuongea from my perspective. But it was good sababu nisikia from the conversation I could tell kuna some misconception, some lack of information. Mona sema wow, so siwezi assume people know these things sababu kuna watu wameisikia lakini imefly by, imewapita vup nje ya nini, kwa face yao imewapita kabisa. Sawa, hope si miss anything hapa hivi. Allow TikTok, nili protest, so aliniambia okay you're back. Siko na job by then, nimeangalia sasa oh niko back. I didn't even know. I thought aliniban just sama I said something in English ama in Swahili that sounds sijui alisema aje, something that I'm not supposed to. Anyway, so Gigi ndaigusia kidogo history yote saa hii ndaigusia. Lakini ile sijui audience ni gani, but ndaigusia definitely, ndaigusia kidogo kile niongea jana. Sijui kama ali record, mu record session yangu yote by the way. Ndio msema kama uko TikTok for example, una watch live yangu. Siku record jana, I wish ninge record, but siku record niko tu ile I thought it was going to be half an hour or 1 hour. Nikaenda kwa sijui na an hour and a half. It was a good experience though. Unajua kwa different platform ni mimi sina hiyo ability ya kufanya hivyo. Sina hiyo time za kaa chini the whole day. Na watoto bana, I have kids. Nikaa hapa kidogo kwa live watakuja kunitafuta. Alafu that's what happened yesterday. Dada nikabidi sasa cancel everything. So ndio hiyo tuendelee. So ndaigusia hapa leo kidogo. Ndai slow down kabisa. So tuende kwa Owen alisema wasee wa apply. So sawa, kama alisema hivyo, follow up na Owen. Naona follow up na Owen. Owen ni best yangu kama za acquaintance, so siwezi jua kila naongea. Naona mimi sijui mind yake. Lakini kama pia unajua tu objective ya Owen yuko kuchanua wasee. Unajua pia Owen anaangalia vitu from the perspective that mkijua hiyo information mapema. Yaani Owen yuko clear the way. Naona sijui experience yako ni gani sababu nimegundua I can have positive to say about Owen things, but some of people out there labda wampendi juu maybe one reason or two reason. Mimi nakwambia kusema kweli. Naona hate messenger. Hate messenger. Kama kuna message, sikiza hiyo message. Where apply? Kwa sababu ni opportunity. Ile mimi I'm not so familiar. Nikiongea stories za ku-apply kuja World Cup, I'll be lying to you kwa sababu I'm not even planning to attend, by the way. Maybe I will, maybe I won't. Sijui, tutaona tu for the experience. Naona kama ndakuwa na pesa na time nda attend zote kabisa. Sasa so ndio hivyo. So Maisha Ken asemaje, hey Albo, I am if you're like 20 years, what would invest in as a new immigrant on aspect of mortgage, business and trust funds? Lazima understand what you mean by trust fund. Kile mtu akudu ni hivi, I know what it means a little bit by the way, but because ni trust fund nataka kujua vitu zile kama before niambie wase hizi story muona kama iko a little bit iko nisemaje, itakuwa a little bit too high a conversation sababu kuna musa manga hivi kama sasa nikisimplify story yangu yote ya tracking nasema go get your CDL. Sawa, you need commercial driver's license in America. Doesn't matter whether you have experience, or make sure you go through everything do uendesha hizi barabara zao. So alafu ukishapata experience, find a job. Mona 6 months hivi to 1 year. Ukue comfortable na kuendesha gari. When you start your own business, unwe your own truck, 100% of the risk is on you. Basically the buck stops at you. If you lack information, yani kama a beginning of your failure in business. Kwa sababu nasema hivi, endo drive for 1 year, ukue comfortable na the vehicle, the tool that makes you money, hiyo ndio gari. Under somebody else, kwa sababu ukienda kama mimi nilianza tracking kitu kama September hivi, ilikuwa karibia winter, October I think, October 2008 I think, kama nasahau ni 8. So by 2009 nilipata accident. Ilikuwa naendesha kwa frozen roads. Sawa, ama ni November, sikumbuki hiyo time poa kabisa, ilikuwa snow. So the only thing that happened to me ni ile miss 1 day of work. Then the guy who was training me akachukua tracking in rental. We kept running. I was never fired. Lakini kalan, you don't drive an empty truck
kwa snow, kuwa very careful, slow down. Sikuwa najua, mimi nakasema tu drive the speed limit or drive 10 below niliambiwa shule. So nika learn in real life. Siku hizi kiona snow na kiona black ice, asema drive 10 below, mu drive 20 below. Kwa sababu ni ile better safe than sorry. Alafu over time, because ikakuwa na choice yangu, nikasema hivi, from now on I will never drive truck in the winter unless I have to. No. So niko na choice. Nime pick and choose. I can pick and choose. Nika make sure. Nikasema from now on I'll never ever camping in my truck. Hiyo ni over the road truck driver. I'm going to be sleeping in my bed every night. Nika choose hiyo kitu. Nika fulfill. No. So mufanya kazi yangu ni local trucking. Na mkasubuhi na job na rudi home jioni. I sleep in my bed every day. Kwa sababu over the road, before ni over the road, wacha ni conclude this story yote, kwa sababu what rabbit hole is this Albert is talking about. Naongea hivi, everything I say, see easy peasy lemon squeezy, hapana, ni hard, by the way. To some of you itakuwa easier, to some of you itakuwa hard. Kama wewe ni type A personality, itakuwa a walk in the park. Utafanya tu boom 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 boom, your own track business iendelee. Mimi, I'm very average, by the way. Don't get it twisted. No. Usifikiria ati mimi personality yangu ni A. Everything I know, nime work hard kuachieve. Alafu pia take time kuget hizi vitu. Si ati nilizaliwa nayo. I wasn't born sina illustration ya a golden spoon in my mouth. No. Everything, kupata license ilikuwa hard. Kuanza kudrive ilikuwa hard. And I knew that ilikuwa hard. Kuna wase itakuwa easier kwa walk in the park, kuna wase itakuwa kupanda mlima na mabonde. But it doesn't matter. Ile conclusion at the end of it, everything you will get there eventually. No, it doesn't matter. Itakuwa hard in the beginning, it gets easy as you go. I'm not saying it's easy though. Ni ile depending na how your personality. Kama wewe ni mse unashika vitu haraka, more blessings to you. Kama unakonga slow kama mimi, more blessings to you too. Sababu kila mtu ako different. No. It's determined, by the way. It's your genetics, how you're raised, everything. But the only thing you're consistent na watu wengi, I think 80% of the population, you hear some good information. What do you do with it? You think about it, alafu na procrastinate, alafu inakuwa back of your mind, alafu unasahau. Then unakaa 2 years, alafu unakumbuka, wait a minute, I had this 2 years ago. Alafu mbona life imekuwa hard hivi? Sawa. So wacha ni revisit story. My wife will drive truck. Akona truck yake siku hizi. For the first time, I drive truck yake a month and a half. My youngest ako 2-year-old. So my mom can watch them bila shida mingi. No. So at least. So ata this is the first time she's driving truck, her own truck for the first time. So niluza, how do you manage all this money? Acha niseme even nipatia say encouragement. Asema all this money, tell me. Nikimwambia na kuniambia, naambia, hey, listen. If you're asking me, I can help you from my perspective. Lakini from your perspective, choice ni yako. Sababu ukinunua truck na iko na payment na kuna insurance na kuna utilities, at the end of the day, responsibility ni yako. Doing business ni simple, ni profit and loss. So the more una save to make loss, the more money you keep. The more unakuwa reckless, the more money you lose. Very simple. I would call the manager. I need to speak to the manager. Ni wewe ndio kwanza, wewe ndio mwisho. You start and you finish. No. Beginning and the end. Alpha and omega. Whatever that means. Sijui. Musamatizo vitu sijui vimetoka wapi. So ndio hivyo. Bottom line ndio hiyo sasa. So itakuwa hard. I'm not saying these things are easy. By the way, believe me. Useme Alboni imeenda Middle East. Life imekuwa hard ni aje. It's supposed to be hard. By the way. Everything inakutoka comfort zone, alafu naingia kwa level nyingine. Hiyo level between first floor na second floor. Kama ni example ya ma floor, by the way. Kuingia kwa second floor itakuwa hard. Depending on your personality, how you're raised. There's so many factors na contribute na hiyo. But overall, it's gonna be hard. But kuwa na ile consistency. That's what matters. Hata kwa YouTube ni consistency. Mina believe, tangu nisemeaje, from now on, dada kudu... Nimekam TikTok baadaye, by the way. But nimeanza YouTube New Year resolution ya 2023. Nisema from now on, nda make video. Itakuwa ya English Kiswahili mixed up. Every Sunday nda show up. Every week nda show up at least na one video. Consistency. I'm not looking at the growth of the channel, how much money I'm going to make. Hizo ni besides the point. Nishi yangu ni kushare information that I know. And by the way, unaweza tell from the time I started to this day, me mwenyewe naweza tell, by the way. I don't know if you guys notice. Some of them do. Nime improve in some aspects ya kumake video.
Nimeimprove na video quality, nimeimprove na kwa sababu I'm always looking for solutions how to make things better. So ina grow pia mimi internally. Hata kudu hii live by the way, kila fight na awesome kina wife ati kuna vile I'm taking the family time to do a live. So alafu sema okay, let me give you the time. Tunakaa tunaangaliana. So are you really serious or are you just complaining because I'm consistent? So that's what more mean the consistency. Start something mediocre, be consistent about it. Guess what happened? Uta arrive your place, whatever the objective is. Unaona? Kanambia waseja tunaongea $1 billion sema $1 billion in the mob. I'm telling you, you don't even think about the money. Anza kitu yako mediocre, be consistent. Alafu watch. Sema jipatie 5 years, alafu uangalie nyuma 5 years sema, where was I 5 years ago? Utapata umepanda 10 steps ahead. Na hata uko unafikiria, naona, it's like a walk in the park. Ile front heavy kama mortgage. Ndio mortgage yoga hivi. When you have a mortgage, the first 7 years even to 10 years or whatever, 13 years, you're paying the interest. The remaining 17 ndio inaenda kwa principal. I think 13 years. Mortgage ni 30 years by the way. Siwezi buy how? 30 years! Wow! Siwezi toboa. I used to do that too by the way. Nikarealize kubuy how? Very important. Sangine kuja hapa States. So anyway, overall, tuangalie TikTok. Sijui kama niko bana ama niko sawa. Kuna Kiki USRN. Very much very informative. Akumaliza sentence hizi. Alafu na Don Ongori. Don Ongori nimebuild channel ya TikTok by the way. Don. Yeye akanimekea ma shots. No. Alafu akataka make shots zake. So lazima nimwakilishe. Kama I wouldn't be anything on TikTok bila yeye. Alichukua video zangu akazi structure hivi kama shots. Kama capture akazi post. I've never had time to do them myself. Lakini I thought about that eventually. Kasema wait a minute. You chukua video zangu kasema so what I'm going to do ni ile I'll start recording my lives kwa niseme 7K camera, ni 7K downsample to 4K. Sony A74. Just in case Don atakuwa free in the future. Nasema hivyo. Nasema tu hivyo yuko hapa kwa TikTok Don. So I'll start doing that niseme niaje niko na hiyo niko ready to go. Kwa sababu me believe too whatever I say lakini ni poa ku document. Do it very easy. After the whole thing hapa hivi mu record live na chukua hii video na kwa software alafu na edit na ikata na ka audio na alafu na post. Nangojea every Friday nda post video live. Haitakuwa na everything information but most of what I say itakuwa in 4K downsample to 1080p whatever YouTube does but utaona ile clarity. Utaona hii video ilikuwa recorded somewhere na kuna light hapa juu by the way, kuna light. Sasa je, hapa hivi niko na ka makeshift studio hivi. Naona it makes me look so good. Si mimi peke yangu. So ni Don alimake kitu kwa possible. So kama kwa TikTok, warm is live. Mu thrive na quality. So the quality video itakuwa man cave talk. Hiyo ndio playlist ya this version of YouTube. Hii ni man cave talk. Niko na playlist ya kila kitu mufanya. So kama una feel lose anything kwa TikTok, kwa leo jana, albo kwa hizi vitu kwa ni record enda YouTube. Kuna archive, inaitwa man cave talk. Kwa nini? Nafanyanga hii video kwa man cave. Hapa ni basement. This is my space. I can't post sana by the way. This side of the things looks good because I've got a background. I'm hiding a lot of things back there. No, very untidy. But kwa mbele it's a mess. So hapa ni man cave. So ni man cave talk. Ilikuwa tu hivyo come up. That's the name. Anyway, so ndagusia za business kidogo leo. So hello, I'll be checking in from Kuwait. Big up. The Nomad 254. Nikumbushe kutumia ile t-shirt yako by the way. Nimeiweka bado. Kitabu nasikumbuke ni gani. So kuna tire sama hello hapa hivi. So ni go through to jana ama go through to jana. What do we do now? Tuanze na kwanza kabisa. Hii month ni gani? Tuko August. August kama mid month hivi. So tuko the second half. In Minnesota so gonna State Fair. State Fair ni kama Nairobi show. Hiyo ndio equivalent Nairobi show, ile showground. So State Fair inaanza next week. Meaning the kids are going to go back to school soon. So kuna 2 more weeks before watawe yarudi chuo. So tunaanza State Fair next weekend for a week. Alafu September chuo inaanza. October inaingia. Green card inakaribia. That's what I'm saying, application. It doesn't matter what the political situation is in America. It doesn't matter whatever. Piga picha sahi. Requirements ni ngapi? 1, 2, 3 Spanish.
1 2 3 so, nimelearn Spanish through watoi wangu au gana soma Spanish kama some subject uno dos tres cuatro cinco de mayo 5. I can only count until 5 kuendelea mbele sijui, but anyway, three things. Number 1 hivi, your country of origin. Is your country eligible for the green card? Yes. Kama uko East Africa, all the countries in East Africa ziko eligible. Number 2 ni hivi, ulifinish at least high school education. In America, tuko na ni kama school in the last 12 years, by the way, 12 years. K through 12. Kindergarten ni K, alafu 12th grade, itonga grade. So, ile grade 1, 2, 3, 4, ni itonga elementary. Grade 1, 2, 3, 4. Kama class 1, 2, 3, 4. Yun ni America. Okay. Second ni middle school. Middle school ni grade 5, 6, 7, 8. Yun ni middle school. Third ni high school. High school ni grade 9, 10, 11, 12. So, high school ni 12th grade. Kama umalza 12th grade, au umalza high school, una qualify. Number 2. Number 3 ni ile photo, ile picha ile 2x2 of your face. Naona? Au sema kama ni mugshot. You get your mugshot. Alafu una apply. Why is that important? Kwa green card kusema hivyo kila siku mungu anaimba. Wasawajui, by the way. Wengine wanajua, by the way. Mimi nimekam states na green card, by the way. Sikudanganyi, nimekam states na green card. Those things I'm telling you to do, that's exactly what I did. Asikuona mbele, nipiga picha, nika-apply. I didn't even know what I was doing. Nobody told me nothing. Nisema tu, I'm using the best of my ability. Sababu nilikuwa nasikiza ngoma za America sana ile hip hop music, whatever. So niko na familia na hiyo lingo. Nasikia kuna zip code, kuna sijui nini, kuna street addresses, blocks, whatever. I use my limited information ku apply green card. Guess what? Nimekuwa hapa 19 years. Naona. Alafu thanks to that nime bring a couple of my family members. So kuna wale nime bring, kuna wale kuja kivyao. But mimi nimekuwa ile kama conduit, kama vehicle ya kuleta hapa hivi. They came, I was already here. So my whole family iko hapa hivi. My mom, my dad, my siblings, wote except mmoja wako hapa wote. So green card imenifanyia hivi. Yani this is green card purely. Nikasema wow, hii ni bahati. So what do I do next? That's when I'm on to the next one. Useme ati umekam states alafu umeestablish life alafu unatulia. Hapana, kuna generational wealth ya kuipata, by the way. Now nobody is stopping you from accumulating wealth. Actually, your number 1 enemy from wealth creation, bila uongo. Utakujua nani? No, tujua nani? Ukipoint hivi, neza point wale wase, amoji point wewe, sebe, nyinyi. Unaizo ida 1, 2, 3, 4. You! Ni wewe. You're the number 1 obstacle ya why you don't have wealth. Because there's things you're supposed to do. By the way, ile mindset ni kaya yangu. Kasema tu, okay, so how much do you make in stocks? 5%. 5% too? So nikuwa na so moja, alafu ni make 500. $5 too? Hiyo si hiyo ni kidogo sana. Hiyo ni waste time. I used to say that. So you release $5. Give me that $5. Kwa nini? Because just because I have $100, you may get 5%. To me, that's passive income $5 that I didn't even work for. No. Imagine, ni passive. No. Hapa wazungu waga na ile state on passive. Passive ni ile, what's the translation ya passive Kiswahili? Man, najua wazungu waga passive aggressive. They're very aggressive to you, but they act passive. And I smile. Lakini ni evil laughs zingine. Okay, you know what I'm saying. I'm not trying to describe you passive inamaanisha nini. Passive aggressive. Anakuchukia lakini ana smile. Ana smile akuchukia, unaona. Labda ni kama ile anakudunga ukapi, tunasema mashangi mingi ukapi kwa mgongo na akismile. Alafu ana twist. Hiyo ndio passive aggressive. $5 ya passively ni better than nothing. Sababu $5 this month, this year $5, ukieka hiyo ni $100. Suppose ni 10,000. How many $100 are in 10,000? Fikiria hivyo. Ni 10 anyway. Unaona? Iza kuwa how many $100 hiyo. So ongeza $5 hapo inakuwa ngapi? Inakuwa 500. So 100,000 inakuwa 5,000. $1 million. Unaona? Inakuwa 50,000. Unaona ina grow pole pole. Sawa. It matters sababu ina compound interest. Hiyo ndio muhimu. You're making money while you sleep. That's the only way kucheat system. Sawa. So anything happen and refresh, imetulia tu. So apply green card number 1. Okay, number 2 asali mambo ya business. Sijui kama
hii crowd ni kaa ile ya jana juu wasaka naongea juu ya credit score, how do you build your credit score. Nikisema sometimes ule kusimplify vitu ukuja states, so wasa wako Kenya wajakuja states, hii ni chukua pen and paper, kuna something called the credit score. Nilisikia nani iko nini mwafaka ongea juu story Kenya, sijui Kenya ituangaje. Kuna hiyo credit system ile usipolipa payment yako on time ina go against you, something like that. A social credit system ya creditors na wanaangalia lenders, your track record ya kulipa bills, sijui liitaje, sijui CRB ama something, nimesahau hiyo jina. Hapa itakuwa credit score, ni credit system. So the higher you were, the more likely you were to get funding. Okay, sasa matu mbona ni buy gari used, itakuwa CRB. Nimeambiwa hapa hivi na John Tepi nasema ni CRB ya Kenya. Inamaanisha nini CRB in full? Kau if you don't mind. Maisha states niliwin green card nika-apply DS260 form. Inasema case no haiko kwa record. Sijui. Labu apply tena bas. I can't really. Mimi sikuwa expert sana na hiyo story. Mimi nili-apply tu kama wewe. Unaona bali wewe uko sahi. Maybe msa kama Owen, Kenyan American Home, atajua details vizuri. Ama utafute msa anajua mambo ya immigration. Siwezi jua poa kabisa. So kuna hiyo CRB number 1. Hii naongea tu ile watu states ili based on nini ya jana ilikuwaje. How do you build credit? To simplify vitu, ndio, to very simplify vitu. Niliongea jana ni hivi. American neighborhoods, tuende pole kabisa. It's very slow. Okay, mimi naishi Minneapolis. Minneapolis is a very old city. It's been here for a while. So Minneapolis ikianza in the beginning, I don't know which year. Awesome, it was established 18 something. See 1918. I talk 19th century, but in 18 something. Most houses zilikuwa built kwa pedestrian friendly. Meaning kuna nyumba, alafu outside the house kwa curb ni ile jina curb itongaje maze Kenya. Pavement. Credit Reference Bureau. Exactly. CRB, Credit Reference Bureau. Hapa tunaitangaje hapa hivi. Credit Bureau. Same thing. Ile tu references ndio Kenya. So hapa hivi kuna how kama the old houses ziko karibu na Minneapolis, the city of Minneapolis, the great city of Minneapolis, very great. It's my only city. I have to give it a shout out. CC254, Minneapolis ni 612, by the way. 612 ndio area code. Namba ya Maisha States ni nini? 612, sindio? Kama mtu namba yangu ya simu iko kwa description. So sidewalk. Sasa sidewalk. So nini, most houses libuildiwa 1930s ziko pedestrian friendly. Ziko na sidewalk ama pavement. Kwa nini? Ilikuwa primarily useme unaingia home alafu unatembea. Ile pedestrian friendly. Mundu job Minneapolis. Most houses kuna sidewalk hapo hivyo inapita hapo hivyo. Alafu garage iko wapi? Garage is behind the house. Kuna alley, the dark alley. Naona Superman hata New York. So kuna alley. So parking lot iko nyuma ya nyumba, the back side of the house. So how do you access the parking lot? Kuna street fulani hivi alafu unaingia kama kaoshoro ama uchochoro. Kichochoro yani. Unaingia kichochoro hivi alafu unaingia kwa yako na park gari nyuma. So any zime prioritize nini? Number 1 ni nini? Zime prioritize pedestrian in the front, gari in the back. Because in the 1930s kulikuwa na only one breadwinner. The husband had a car, the wife was a stay-at-home mom. Sawa. Okay, things happen. First World War, Second World War, whatever. Things may change. So women had to go to work. 1960s. In history kidogo tu ya America, by the way. Which you need to know, kama utakuwa raia, naturalized. It's things you have to know. Ama ile tu general aspect to understand where you're coming from. Usiende ukuwe tu falafala uonge vitu ujui. Anyway, the new style vile city na expand ili create suburbia. Naona. Kuna Chevy Suburban. Ni Chevy, ni body on frame, ni pickup truck, iko na body on frame. Okay, the best naweza sema mambo ya pickup truck ni kama Toyota Hilux ama Toyota Tacoma, ito Tacoma hapa hivi. Mount Tacoma iko Washington. Toyota Tacoma ama Toyota Hilux utoa ile two double cabin alafu uweke third row. Hiyo ndio Chevy kwa hivyo, Suburban. So it's a truck, American size truck. 1500 hivi, alafu umeka a covered or the box on top. So body kuna frame chini, chassis ama chassis, alafu unakelea body juu hivi. So hiyo ndio Suburban.
So vile city Kagburika kuna suburbia. Suburbia ziko outside Minneapolis. Mimi naishi kwa suburb. Sahi, naishi kwa suburb. Kwa suburb wali prioritize one thing. Si walkway, any sidewalk, by the way, ni gari. So hao yangu garage is the first thing you see kinje kwa hao. Kiona hao hiyo unaona garage kwanza. So utaona driveway alafu garage. So hizo ni house become afterward, suburban. So what happens ni ile when people had money, second generation ya watu wazungu, walipewa hiyo nini from the creation of social security, wakapewa pesa, they started accumulating wealth. Wakapewa pesa. So what they did waka move outside the city. So siku hizi au itanga inner city. Inner city itonga ghetto, by the way. Outside the city ndio suburbs. So wazungu wote wakaenda whoop outside. So most of the suburbia area, priority is sidewalk. At least kuna sidewalk kidogo. They're trying to change them. That's what I do, by the way. Every summer, I'm going to do job kwa sidewalk. Some company in a create sidewalk, maliko kuwa before. Lakini ina prioritize magari. So the new houses, utapata ukiingia hivi kuna driveway, alafu garage is the first thing. So kilemujua, if you want to know that a house is big in Minneapolis area, Minnesota, itakuwa na garage on one side, alafu when you see a window, you have only 4,000 square feet. Just like that. Nifundisha hivyo na realtor mwingine, realtor ananiambia hivyo. Ukiona hawa kuna ile window hapa hivi, full window, si ile ndogo hivi, window, door katikati, window, thick garage. Approximately minimum 4,000 square feet. I used to live in a house like that. Sasa inauzwa kama between 800,000 to 1.2 million. Kama ile best yangu ile hao ndio patia review, waswali misio nini. So basically that's the how. So kuja states na green card. Okay, nishaacha hiyo mambo ya rabbit hole. You're going straight to the point. Kuja states na green card. Chances are utaishi kwa suburb. Kwa nini? Kwa sababu kwa city hizo hao ni small sana. Nobody can host you in the city. Most people who will host you wanaishi kwa suburb. Ama kama waishi kwa suburb because they build apartment buildings, multi-family home. Kenya tu si kama flats. Zitakuwa kwa suburb pia. But zitakuwa na section yao kwa suburb. Sawa. Sasa kama kuzintegrate, people don't like that, but itakuwa kwa suburb. So the first thing you'll do after your first year, we shall get job ya kwanza, minimum wage job. Don't worry about it. You're just getting started. Utanunua gari. So mu recommend hivi, enda kwa dealership wakugonge kabisa, but ununue gari na credit. Kwa nini? Ndio, because a car is something you use on a daily basis anyway, use the car payments to build your credit score. Kwa sababu 6 months in, your CRB, your state credit score system, it has to increase. Kwa nini? Because you borrowed money to buy a car and you're paying every month. Usikosa kulipa, by the way. Don't do that. You don't want to find out. Usikosa kulipa. Don't want to. Mainly kwa banned for credit for 7 years. From 2012 to 2019. I couldn't do nothing. No. Nilipata help. Actually, I was seeking help from other people to do the regular stuff. That's how serious credit is. Lipi yo gari na minimum wage. So niliongea hivi jana. Naweza ongea mob hapa saa hii. Naona. Gapuri iko hapa by the way. Namuona. Sema hivi. Gari yako ya kwanza. Nimuona hapa ameingia. Na recognize. Gari ya kwanza ukiingia hapa US. Buy na deni. Lakini make sure your gari isikuwe kwa, you know what I used to make when I came to America? Sema kweli kabisa. I was making $2,000 a month. Na hiyo ni si 40 hours, hiyo ni 60, 70 hours minimum wage, doubles. So nini yangu paycheck ilikuwa kama tuseme nilikuwa do job Walgreens. Walgreens ni kama convenience store, na kuna pharmacy hapo nyuma. Alafu ka do job kwa factory. So factory 8 hours, Walgreens kama 6 hours every day. So combined, how many hours was I working? Kiongeza 8 na 6, 14 hours every day. Clean. Mona. My paycheck, Walgreens every 2 weeks, kama $600. Factory, kama 400 every week. So nika 800 plus 600. 1600, 2400 hivi a month. Payment yako ya gari isipite a quarter of your salary per month. So kama una make 2600, you divide by 4. Quarter. Weka hapa. The last quarter ndio car payment. At least for 6 months, by the way. Ama utumie trick ingine hivi. Osama uza buy gari ya auction. Kama best yangu alidoing his story, by the way. He has very good credit. I think so to this day. Yoga very frugal. Alibuy gari, private car, ile separately. Aliona tu, ye would think very different. But yeah, yuko hivyo. That's just very organized. Akabuy gari kando cash. Then akaenda kwa credit union. Akaborrow money against his paid off car. Akawapatia title.
Itwangaje Kenya title? Logbook ama title. Logbook tukayo, I think so. That's the name. Sijui badilisha. The car title, ile sama gari ni yako, ile ownership. Akapatia title, then he borrowed against his car. So he was paying every month. He didn't need to. Achukua tu pesa kwa account, alafu akata kuilipa pole pole ndio bill credit. Umse uko na 840 credit score in 6 months. But yoga hivyo, that's what how he does things. So it depends na vile una think. Nunua gari, you live in a suburb anyway. Utaendesha hiyo gari 6 months, ushaanza kubuild credit. That's the best way to build credit. Kwa sababu unasemangaje, hata nikiongea hapa hivi niropokwe for 2-3 hours every Sunday. Only 80% will do these things. Most of everybody else watalenga hiyo story. Itaingia kwa kichwa, wa procrastinate, lunch ifika kule lunch, waende wa watch sijui ni Man U kicheza sijui na nini, alafu afike amke asubuhi, albo alisema whatever, hiyo sasa sitaki kujua. Hebu tuone kile Ruto amedu. Ruto amesema hapana hiyo hataki story, aende ku protest whatever asahau hiyo story. Alafu maybe 6 months akumbuke ile story ya nimekumbuka tena. Tena aji convince ndifanya baadaye. Nini analogy is samaje, you get the can, you kick the can down the road. Then you support the things you're supposed to do today, unaichapa take in mbele, postpone. 3 years apata never done anything. The worst case scenario ile upate somebody who took action 3 years ago, ukimwangalia sahi yuko 3 years ahead of you times 10, you never know. Mwana sasa. So jonga wengi they don't take action. Asema the best thing you can do to yourself, kama binadamu, the way our brains work. Nitry to describe. Me see psychologist, but kuna two ni kama mtu mi background yangu ni computer science, by the way, to be honest. Ni za mambo na computer science. Siku ipasu sana ndio chienjiani. So I know the hardware and the software. Computer kuna two type of memory. Kuna RAM ni ile ya kwanza ile whatever you think every day, you're thinking about pizza right now, iko kwa RAM. Unaona? Alafu kuna hard drive ni kuna SSD na kuna ile hard drive mbili. Kama hii computer yangu iko na, what do I have here, SSD. Hii ni MacBook Pro, iko na SSD. So SSD ni permanent storage, RAM ni temporary storage. So what am I saying? Uko na idea, isiwahi fika kwa permanent storage, isiwahi fika huko, stick kwa RAM. Hata kama memory na slow down I'm using computer terms. Usiwahi wacha idea yako, a good idea, iende kwa permanent storage, kwa sababu that's what inaitwa procrastination. Kwa sababu I think somebody tried to explain, to the best of my knowledge, when you let an idea bypass aitanga frontal lobe, ile active brain, iende kwa passive brain. Natumia hizi words sasa. Ile active brain ile kama RAM, boom 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 boom, ile keeping you alive. You have to breathe, you have to eat, you have to sleep, whatever. Hiyo ndio active brain. Wacha ipite iende kwa storage brain, ile subconscious. Game over. No, kwa sababu kwa subconscious amanishaje, the task is complete. So you may store for future use, which you never will unless uamke siku moja ku revive, unaona. So ni hivyo, don't let a good idea, especially that makes you money, bypass your memory ile active iende kwa passive memory. Ikienda kwa passive memory, I guarantee you ni goodbye. No. Alafu vile, I think vile ali describe book sa jina yake, I wish him credit. Alisema hivi, when ideas go to your passive brain, ile permanent storage, they go there to inamalishi hapo hivyo, to die. No, inamalishi hapo. Because passive brain, unaambia hiyo mind yako, the way the human is designed, unaambia it's complete. The task is complete. I don't have to ever revisit this again. Mwana. Nataka kuchukua CDL, alafu ni do tracking. Lakini basi madeni mgonjwa Kenya. So acha nichapa madabo kwanza, alafu natumia pesa ya Kenya, alafu na do tracking baadaye. So in the meantime, ndio kwa permanent storage. I dare you. No, I dare you. Jaribu fanya hivyo uone. Utapata umesahau mambo ya tracking for 3, 4, 5 years. I'm telling you, good news. My daughter aliniambiaje, mama yake, asema my mom wants me to make 6 figures. Nikamwambia, that's really easy. Sema, how easy is that? Nikamwambia, just get a CDL license. No. Chukua CDL license, get a license, hiyo ni 1 month training. Kuna nursing, najua kuna nursing utanipiga nini. Mimi siongee ya nursing ni 3, 4 years. Get a CDL license, uanze tracking, ununue track yako. Msee utakuwa na make 6 figures. Just like that. Chukua hiyo idea tracking. Waka kwa passive brain. Procrastinate for 3, 4, 5 years. No. Very good at that. See what happens. Unapata you are thinking about tracking
7 years ago, 10 years ago, hujaifanya anything. Kuna besi yangu moja kwanza anajua jina yake, siwezi outside juu anajijua, aonangi live anyway, maybe ataona sijui, but under your patience, aliyekaje kitu kwa back burner mpaka leo hajai revisit. 15 years ago hajai do tracking mpaka leo. Umeona? Nitapata more example but hata sasa mbali sana. Acha nirudi kwa Q&A. So na nursing, Tony, nursing ni poor by the way, nursing ni poor. But ni ile, it depends on where you are in life. Nursing ni poor by the way. Poor sana. Nursing ni 6 figures pia. Tracking is 6 figures. The difference ni ile, how urgent do you want to get 6 figures? Because it doesn't matter how you arrive there. Uko na nursing uta arrive huko. But nursing kuna 3-4 years school. Tracking kuna 1 month school. Plus maybe 1 year experience. So I think tracking is half the time. If you focus on it, set ile tu willy-nilly, whatever you want, una procrastinate, unapanda, unashuka, una relax, dead end. Talent vision, I'm going to do this. No. Mimi nisema hivyo, I'm going to do this. Jukoni nasema, I took opinion polls wakachoka. So tracking you make how much? Hebu niambie. Oh, mwingine anasema hivi, mwingine anasema hivi, mwingine hivi. No. Msasa wata kushout. Naongea na intensity by the way, intensity. Unataka kushout. Naongea na wase wananijua by the way. So kama unijui na itrana sijui. Nasema naongea hivi. Release volume yako kwa nini? Kwa simu maybe, whatever you're listening to. Isikumize masikio. Mbona wacha janiambia hapa dB yangu iko high. Ingeniambia already. But naelewa anyway. Fanya hivi. Niko naandika notes. Oh, tracking na make how much? Napiga mahesabu zangu. It never made sense. You can realize the person I was asking advice, ajai fanya tracking before. Sasa what was I doing? Najiuliza sahi, unauliza msa ajai travel the road that you want to travel. It will never make any sense. It will never make any sense. Why do you ask somebody who's never done tracking about tracking? So tafute mse wanamsa kishika kwa track mzee, what do you tracking? Is this your track? No, I'm a driver. Okay. So najua question. I'm a driver. Muulize swali za driver. Muulize swali za owner. Sababu owner ni different na driver. Mimi kwa driver, I didn't even know how much one tire costs. Sasa niambie sasa kuuliza how much is one tire. Iko offhead. Najua niki blow up steer tires zangu za dump truck sahi, hii ni 800, hii ni 800. Together 1600. Plus ile itakuwa kama almost $1900, $2000. Just like that. Iko kwa kichwa yangu. Nikienda niambia 1900, something changed. No. Iko kwa kichwa yangu ni system. Uliza dere, how much is one tire? I don't know. No. Niuza, how many times do I do service kwa nini yangu? How many miles do I drive every year? Najua. Cooler tafakwa kwa what level? Najua. AC. What do you, najua everything. Na si mechanical inclined by the way. Ni ile tu, because of doing the thing, nimekuwa familiar naye. Sasa. So, na maswali zimekam TikTok kwanza before ninge YouTube. Sasa mana nursing shama za hivyo. So, Night Runner amesema aje? You can let them know they can get daily bonus point after completing all daily missions. Okay, siji samaje, acha ku shout, not literally bro. No. Siji na maisha nini. Also note, nursing ain't that easy. That's true. Mesamaje, that's true. I'm not saying nursing is easy. It's easy when you talk about it. Oh, utaenda utasoma. Believe me. Unafikiria pesa ile at the end of the tunnel ni bure. It's hard. Everything. Musamaje, there's nothing ile kuna benefit na value that's easy in the beginning. It starts off really hard, alafu it gets easier once umeifanya. The word mtu kama mortgage yoga front heavy. No. Hiyo ndio hata theme kwa hii nini, one of the nisema kama theme ya hii channel, man cave talk, the easy in the beginning, hard in the beginning, easy later. Easy in the beginning, hard later. So choose your hard. You know, one of the nini mtu hapa hivi kama nisema nini, motto, msabe jina vibaya, MOTTO. American motto kikayo. Motto. The motto hapa hivi ni hard in the beginning, easy later. Easy in the beginning, hard later. Choose your hard. No. Do you want front heavy hard ama back end hard? Mu prefer front heavy. Kwa sababu once umeanza hiyo hard ya kwanza, it gets easier forever. No. Itakuwa na longevity. So YouTube, na maswali zimeingia mob sana, tuangalie YouTube. Because at the same time, by the way, the reason why siwezi bring my guest kwa TikTok is because I'm multitasking. Labda nianze session nyingine baadaye, if my wife and my kids will allow me. Hiyo ndio shida, by the way. Mimi ni kabuda, don't get it twisted. Mimi ni buda, niko na watu wanne. Naona, si ati mimi ni freelance, niko na kids, I have responsibilities.
So time yangu ni very limited. So Gato asemaje, VP Albo veteran hapa hivi, ati this year green card kuna requirement 3. Si ni same si 3 ni ile tu, the most important 3 ni country of eligibility, you finished high school, alafu number 3 ni kuna ile passport ile 2 inches by 2 inches. Lazima ikuwa juu nimesahau hizo ma pixels. How many? Nimesahau hizo. Lazima I'll revisit everything. Labda na make video specifically ya hiyo. Talk about buying a house in US. Ndafikia hiyo house hii, ndafikia bado. I'm trying to answer yesterday's live kwanza, alafu ndaka kwa hao. Hopefully tafikia hiyo time. So please give me info on boiler operating jobs in the US. Seriously, Joe, specifically, by the way. Lazima nitafute. I have to go and look it up. Alafu you have to pay me because I'm spending my time to do that. Free 99. Only free 99. No. Free 99. 99 cents. Free 99 cents. Lazima I can't really tell. Najua ile general aspect. Sababu unaongea msako self-employed. So najuaje, I don't even know how much people are paid doing tracking. Lazima niulize niambiwe. I have to go look it up. No. So kuna JJ Kubai. Mimi Gato. Amesemaje green card this year kuna requirement ya passport. Nimesikia hiyo story but siko sure kabisa. But even if kuna requirement ya passport, pata hiyo passport mapema sahi. Naona before uendelee mbele ndio kuwe ready. Musa mangaje hakuna mseoga na bahati. Wadi ya bahati English ni nini? Ni tonga luck. Naona according to me na kwa tumseme mesao jina yake. Asemaje luck and or bahati. Luck happens when what? Preparation meets opportunity. Sawa. So luck iko pale hivi, kuna barabara mbili kama Y. When preparation meets opportunity, zina meet hivi, equilibrium. Hapo ni mtu ana bahati. Sawa. Jumi niko na bahati ka win green card. Ilikuwa raffle hapana. Au tanga green card lottery. Ilikuwa lotto, haikuwa lotto. Ilikuwa preparation meets opportunity. I applied, nika spend kila kitu blah 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 blah. When the opportunity arises, boom, I got lucky. No. Preparation meets opportunity. Hiyo ndio kuwa na bahati. Anything else, hiyo ni random. Easy come, easy go. Umeona? So hakuna kitu kama ati bahati. At least mimi. Kuna wasa kuna bahati. Maybe exception to the rules. Maybe 0.99%. Luck is when preparation meets opportunity. So unataka win green card, anza kuprepare mapema Gato. Gato kwanza unafaa kuwa na passport sahi wewe. Wewe niangusha mtu wangu bwana, niangusha kabisa. Labda kuna nasema tu. Luck is when preparation meets opportunity. Hapo ndio kwa hiyo intersection hapo ndio luck inapatikana, ndio kuna bahati. Hiyo ni bahati guarantee. Naona. Unaenda kwa take the check to the bank unaenda cash. Itasema luck, imeandikwa luck hapa hivyo. Hii nyingine ile tu ile ina happen tu ile. Labda you lost your car keys wala kuna gari, then you found your car keys. Mimi kuna shida na car keys. So nisamangaje, I keep losing my car keys. Number 1, gari yangu iko na Apple tag. Ile tag ile Apple. Kwa nini? I know myself, man. I'm too clumsy. Alafu nikitoka kwa hao hivi, I keep it in the same place every day. I don't have to think about it. Nikienda job move a shati ya yellow. Period. Nilan kwa Mark Zuckerberg. Move a shati ya yellow na maybe gray inside. Move a shati mbili. Shati moja ndani, simplify your life. Unaona? Unataka win green card? Piga picha saa hii. Kuwa na passport saa hii. Gato. Usingoje mpaka useme ati ufika pale hivyo bado 1 week to go. Or I need passport. Me apply umesema sijui 1 month. You are not prepared. Unaona? Utamiss this year uende mpaka next year. Anza saa hii mapema. Why do you think I'm talking about this right now? Tuko August, kuna time. Naona. Kwa wale wase wote wale crew kama mimi wale procrastination anza saa hii. Apply green card. You never know. Naona. If you're lucky enough, your preparation it meet opportunity. Basi mnangojea tu lucky kuje ile vimepreachiona say imagine unapoa hivi msikia hii theory I'm going back to these things that got me in trouble last time. Watasema hivi kweli kabisa. Africa had Christianity before the colonialism ilifika. The only thing difference ni ile Christianity ya Africa na saa ni ile the new Christianity ilikuja na colonialism ilikuwa reducted Christianity. Kuna original. What do I mean by Africa? Kuna Ethiopian Bible. Ndaibuy, nimeprocrastinate sana. I'm gonna buy that Bible. Ndaibuy. Nisome all the 88 books bila kuwa na nini. Sababu mimi nifanya hivi according to hii teaching ambuaje
66 books in your authorized book of the Bible. 66. I guarantee 99% of the Christians don't even read the Bible. I want be what to believe every Sunday. 1 hour in 1 week. Alafu somebody, I'm a strong believer. Would I believe you whatever useme. Repeat after me. God is good. All the time. All the time. God is good. Okay. Just repeat that. Until church iisha, alafu anaenda nje, alafu anapata, oh, football. Nasema football, Vikings. Ooh, Vikings. In your Vikings by the He's a Viking mbaya sana. Football inaanza in 2 weeks. Sikwagi fan sana by the way. No. Kuna msa amedescribe story ya Vikings vizuri sana by the way. Hata sijui, I have to write it down. Labda nda skip. Nimeipost kwa YouTube kwa Maisha Stace Facebook. Amesema nimecheka. See, understand, okay, you know what? I give up. Nda post next time. Ni kama alisema something na ile you're watching, so aliazaje? I work for a billionaire who runs this company that I work for. Then the billionaire pays me a share of his billions every month. When I get the shares of a billionaire's money, I take that money and go find another landlord who's a millionaire and give him a portion of what the billionaire gave me. No. Then when I have time, I pay cable or whatever, internet, whatever, to watch another billionaire who owns a bunch of billionaires who play soccer that I get to watch in my house. Man, it was so good, yeah. Everybody owns everything. No. Nimesahau kitu but something like that. You're getting money from a billionaire who owns a company that you work for, and a portion of the wealth. You take the wealth, you give it to another millionaire and another landlord millionaire who so it's just transferring of wealth. No. Haikusaidii wewe. Alafu sema kushare nikipata $5 ni pesa kidogo. Afana. Get that millionaire that owns the apartment you live in or the house you live in or the mortgage you're paying or the bank and everything, alianza kama wewe. Maybe ilikuwa tu 1 out of a million kudu hizo vitu. So niyo sema hivyo by the way. So I'll write it down. Hiyo nimesikia for the nimecheck vibaya sana leo. Ilikuwa very good analogy. I think it's stand up comedian ako UK. Sijui jina yake bado. Ilikam tu nikiscroll. No, sometimes I usually go to TikTok and scroll aimlessly. No, aimlessly on TikTok for hours. No, I don't do that. When my kids are sleeping, while in headphones, alafu nasema, what do I do now? Siwezi watch anything, juu amelala, sitaki kuamsha. At least the younger one. Na nyamaza nasema, okay, I'm not going to say anything while I do this. But anyway, tuendelee. Hiyo tu ni example. So you can understand who owns what. So gato. Kuna, Boni asemaje? Boni ain't easy. Talk about setting up a trust. I'm not that comfortable nayo Gagapuri, but ndaigusa kidogo tu juko hapa. Unaona. Ulikuwa graceful enough nipatia as a guest yesterday. Thank you by the way, thank you. Ilikuwa very unfamiliar territory. I will nakwambia trust sahi. Nitaongea leo na yasiri. That's what happened yesterday. Walini trick alafu nikaongea vitu sifai kuongea. I don't usually talk about these things by the way, sababu ni secrets. No, which are hidden in a book. If you buy that book, you'll get all the secrets. So ni hivi. They're always hidden in books by the way. Anaweza kwambia book sasa. Acha niangalie Amazon. My Amazon list sahi, just in case. Niko na book gani hapa? The first book, the Ethiopian Bible. I don't know why. Iko hapa kwa list. Alafu kuna nini, hiyo siwezi sema sahi. Kuna Wealth Secrets. Iko kwa line hapa. Alafu kuna Rules of Power. Alafu kuna Blue Ocean Strategy. Very important. Blue Ocean. Very important by the way. Your book. The Blue Ocean Strategy. Wacha tu. I'll read it first nawaambia. Alafu kuna The Cross. Yes, takwambia. Yatana hiyo. Hizo ni vitu zingine hizo. Read People Like a Book. That's good too. I don't really sell things. Alafu kuna The Half Has Not Been Told. Hiyo ni about slavery. Alafu kuna Simple Path to Wealth. Kuna moja hapa chini nasemaje? The only living trust book you'll ever read. So Gapuri kuna book inaitwa hivyo. Ni by nani? By Garrett Monroe. Sikia jina Monroe. Hiyo jina Monroe ni very healthy people in America. Very wealthy, I'm sorry. Hiyo jina Monroe. Naona, ni very very known name. Tuachie tu hapo. So many books kwa list yangu sijazibuy bado. Mu buy hard copy alafu nasikiza nini? Itoaje? Audiobook alafu nazi compare. Nasikiza ile hard copy. Mbaje? That's that name. Name inaitwa hivi.
Yeah, inaitwaje? One of the books by the way, nasema tu sijainunua bado. Nasema the only inaitwa what nimwambie? Inaitwa the only living trust. I think he was on TikTok pia, TikTok. Itakuwa opposite CG. I hope so. Got any information to share about me? Nothing else. No, the only books, most of my books, by the way, to be honest, all these things, surprisingly, surprise, the secrets of the world are hidden in books. Take your time. Wajua kusoma, nani soma hivyo? Warren Buffett. Rich people wako na library kwa nyumba yao. They have a library of books. They spend most of their time reading. Poor people, mindset, they have the biggest screen TV. Man, hiyo ni short hiyo. Nijamuoga na TV moja kubwa huko kwa house. I don't know. I'm probably poor. Na TV hapa pia, by the way. Hata iwakangi. Sijui watch TV, sijui. Nafakwa na monitor live naye, by the way. Anyway, ni hivyo. The poorest people wako na the biggest screen TV. Rich people are also my books. So mimi niko in between. I'm transitioning from watching to reading. Whenever I have time. I have kids too. So ndio hivyo. So I'll touch on that, by the way, before I go. No, I like the book list. More gonna book any book nikisoma ile itongaje in the back of the page, mwenda Walmart ama kwa bookstore naangalia huko nyuma, alafu nikiona book naenda kwa Amazon naitafuta na kwa list yangu, alafu naachana nayo na sahau. Umeona? So that's what I do. Unasoma books, alafu ukisoma books, siku hizi kuna podcast. Find the author of that book kwa podcast yake, ataifafanua more. So you can ask them questions. So they'll help you study the book because of a podcast. Kama wewe mse, I will teach you how to be rich. Jina yake ni Remit Sethi. Live ya last week kwa comments nimeweka video yake hapo hivyo. You can find the author of the book, alafu watch his podcast. If you're too shy like me to ask questions. If you're not too shy, enda kwa live yake hata muongee muulize maswali. Umeona? But ask them good questions. Alafu utalani hizi vitu. I'll talk about trust, by the way. So JJ Kubai, my question is, how hard is it to start a business? Are there permits one needs to pay to start a business apart from initial cost of investment? Very good question, JJ Kubai. Negotiate much okay, the weight of evidence. What I need to say, nilimiss moja at least before that. Asemaje, hello Albo, checking in from Meru, Kangeta. Salamu za Kangeta zikufikie. Huku Kaveve kamezoza. Mimi sasa isili naona msema stories za jaba. So nilimisia kwa shirika fa. Ni hivi. Tuanze na business. In America, at least kama wewe ni citizen ama kuna green card, naishi hapa, so I don't really know. Other places you have to tell me. We find somebody tumshake mpaka tuambie ukweli. Tuambie ukweli, Wacha gatekeeping wewe. Hivyo. Another country sijui, but in America I'm thinking about that. Hope you see violence. It's about to shake them. Tell me the truth. Tell me how to open a business. Okay, Evie. In America, the most common misconception ama conception, what is fungua LLC. Kuna advantages of LLC, by the way. That's true. That's what I would tell you 2 years ago, by the way. Fungua LLC. No. I'll tell you fungua LLC. Lakini ni hivi, the only thing, kama uko US already, enda kwa bizee.com. Oh my goodness. Acha nipige simu. Hi. Mtuya kuja kunitafuta, sijina na mwatch. Hello. Who's watching her? She's here. Hello. Hello, who's watching her? Hi. Who's watching her? Hi, Joey. You want shoes here? Shoes. Okay. Mtuya amescape amekuja. So unaanza hivi, kuna B-I-Z-E-E. B-I-Z-E. Unafungua hiyo nini? Give me the other one. Give me the other side. Here. Shoes. Unafungua, kuna website unafungua naye business. Mommy. Daddy. Yes. Mommy. Daddy. Mommy. Is it Daddy? Here's shoes. Mtu ya nakasia ni aje. Kuna book ito.
Oh. Hey, who's up there? Can you come get her, please? She's spilling drinks now. Here, shoes. I got the shoes on. Okay, go outside. Go outside. Go outside. So kuna website naitwa ah man, so cut your live bana, cut your live. Hello? I'm putting the laundry in. I gotta do this. Huh? I'm gonna get kicked out of TikTok. I can't have a child when I'm on live. They'll kick me out again. Just come get her. They already gave me a warning. Bye. Bye bye. Happy. Bye bye. So tuendelea kidogo sawa, ni hivi ukifungua business ni hivi, nafungua inaitwa BI anifanya hizi vitu kama sijui kwa nini fanya hivyo mwenyewe, anacha mtu yeye kuja escape na nimefunga mlango, unaona kama track. Okay, anyway struggle za uzazi ni hivi. By the way, kuna channel moja website inaitwa bizee.com, busy kama busy. Wende usemaje, how can I open a business? JJ Kubai. Kumbuka hiyo jina imesemaje, niko distracted na mtu analia. Anyway, kuna nini alafu kuna legal kama ile legal Zoom. Nimesahau wengine sijui ni gani. Kuna hizo mbili hizo, you can open a business. Ili ku open a business. Lakini the best way kuanza na business ni ile in the beginning, initially fikiria what kind of business do I want to get into. Alafu do your research before ingia kwa hiyo business. Mi yangu ni tracking. Kusema kweli kabisa nikianza tracking, sikuwa na copy. Niko tu nilisemaje, I just dove in. Nisema tu, license, buy track, make money. Done. I didn't even know what I was doing. The first 2 years, nearly all taxes, by the way. Vibaya sana. Didn't even know what I was doing. Nothing about nothing. But still, the only difference ni ile trial and error. I don't recommend that, by the way, unless ni tracking sababu at least sahi, I know a little bit as a kwambia. Lakini, she's back again. Oh my goodness. Yes. You gotta go. She wants you. Yeah, I'll come. I gotta finish up. They'll kick me out. It detects. She just wants you. Just go. Take her out for a walk. She wanted to go. She has shoes on. I can't even. I'm already in live. Like, this is kind of like, what do I do? Sing. She wants you. Najua kidogo wase. Ah, man. Ni very. Close the door. Inakuwa very few hours, by the way. Sijui kwa nini, kama nafanya intentionally. Ni very few hours. Ni kitu nafanya, naona, pause and delay. Ni very few hours, na niko na very small window ya kufanya hivi alafu nimalizane naye. So sijui kwa nini anachamtoia akamkulitafuta na niko basement, naona. Anyway, niko wapi kwa business. So, ndoge say how to start a business in the beginning. But ni ile lazima ujue what kind of business do you want to do. By the way, kuna so many businesses. Si moja, kuna so many. Monge tu ile what I'm familiar with. That's it. That's it. I know everything. Na admit kabisa 100%. I don't know everything.
si nikawapa kama claiming to know everything. Nikianza tracking na trial and error, nisema tu ndaanza, sikuwa na option. Naona mambo ya marriage hayo, hiyo ni intentional. Yeah, that's true, intentional. Kwa sababu najua niko live, atake niko live, maybe hata niwachilie mtoyo aenda ndio a distract live kidogo ndio nimpatie message. Najua hivyo ni passive aggressive. Naona nimedrop swali iko inbox. Boni sasa. So ni hivi, una decide what business you want to start. Kuna ile process. Unaweza kuwa na business plan, kwa sababu kumbuka kitu moja. Kwa hii tracking mimi nikianza nianza in a different way. The first time nikibuy truck ile kama 2020 nikitakuba kununua truck ya brand new truck, ile kwa dump truck ile yangu ya red ile. Also najua ni ya red hivi. That's the first time unaulizaje, we want to see your P&L, profit and loss report. Luckily 3 years prior nikamenda kudu hizo vitu. Na kuna ile certificate nini itongaje article of incorporation, my personal finances, duka hizo zote. I had those things already. Sababu nililearn kama iko kama maybe 5 years ago to put everything together. The only thing in my mind I ever thought that iko hivi, when I'm buying a truck, alafu ikuwe owned by the business, they'll never require me to sign off. Itakuwa only the business involved. But guess what? At some point, hey, Albert, you qualified for the loan, but we need a personal guarantor. Comes out, what does that mean? I mean, it could be you. What does that mean? I thought the business is no truck. Yeah, the business is buying the truck, but we need at least one personal guarantor. We don't guarantee each truck to spoil lipa, we can go after you. So, but it's a company. Hakutaka kwa tuna navigate hapo hivyo. So I ended up like nikakajinangu hapo hivyo. So my truck is owned by my company, but if I don't make the payments, they can still come from my personal wealth. No. What is the bankrupt ndio walipa payment yao. So I'm a personal guarantor. Ana truck ya wife ni realize hivyo. I've been like acting like oh ni si yangu ni yake, mimi niko personal guarantor wake pia. So that means I'm tied down financially. So I'm responsible. Kama yeye lipa, I'm responsible for the payment, which I didn't really know until maybe 2 years ago. I realized, wait a minute. So whatever I'm doing I'm missing one step. When I'm mbele, I realized niaje, it could have been better kama ningeanza kampuni kama corporation. Singe need personal guarantor. Ingejigaranti yenyewe. No. Somebody's back again. Hey! Yeah, I will. Intentional. Wasa disappointed. Wacha nimaliza alafu nimaliza live. Hii itakuwa atanisumbua tu all through. No. Nda pause na starudi tena. Wacha nimaliza live sasa. So let me finish up the questions and I'll be done. So kuna you may go how long? 12 hours. So that's why hello, how important is DBE in dump truck business, and how many trucks do you require to start getting direct contracts with a broker? Nelson JR. Najo Nelson, 5 trucks minimum. 5 trucks, Nelson. 5. Hata si mimi, endo wonge na broker construction companies, they'll tell you what that is. Alafu number 2 ni nini? Asemaje, if a broker gives you a rate of 125, how much can you make with direct contracts? In a vary, depends on the contract. Is between Nelson nitumie kuongea. I think it's between 200 an hour, 100 200 an hour sometimes. It's a stretch out evil. Mona. It could be more than that. Alafu ingine ni gani? Hi Albo, good to listen to this advice every Sunday. I got inspired to start a small business and think like a businessman by watching this channel. That's really good. That's really good. Keep doing that. Utakuwa is the closest thing to financial freedom ama independence. Ukibranch out into business. Sababu sasa unataka kulana ile vitu your CEO goes through, which I don't think so. Asha mature. Kama kuna employees, maybe 200 employees, usha bypass historia in the beginning. No. Ama labda aliwachiwa na mtu. So hello brother, hello everybody, hope you're all well. Ndio kuingia hapa sijachelewa sana. Favorite Paul, karibu kabisa. So kuna nini, breaking the story. According to your experience in America, what are the pros and cons? Breaking the story. What do you mean? Kuna nini? It's very ambiguous. It's too wide. No. Pros and cons kuna, I can go through so many things.
What do you mean? Quite specific, breaking the story. Quite very specific. Alafu nakwambia. About what? Ama umeendelea, hebu tuone next nasemaje. How do you rate the cleanliness in most American cities? I don't really live in a big city myself. Mimi naishi kwa outside, so I don't know. That's a question that cleanliness, some of them are clean, some are dirty. Depends on the mayor of the city. Naweza sema hivyo. But ni ambiguous sana. Be specific, breaking the story. Be very specific. Tena kule TikTok. Itabidi nimalize live juu rules hapa hivi zikienda nikilisha mtoi kwa live yangu kuna vile naweza chujwa nje. Last time ni chujwa by the way. I don't want to be kicked out again. No. So take it easy. Challenges. Pause. We will wait. That's the kind of so wako hapa sasa wamekaa hapo wanangojea. So well and a break story. So atende kama namaliza swali gani ngine samsemaje? Live nyingine utafanya when Sunday, mufanya every Sunday between maybe Central State Time 12 Kenyan time ni 8 p.m. nimechelewa nimeanza 9 p.m. but kitu kama hiyo unaona. Book list before you go. Man, I don't know what to do. Kuna so many books. Ile niko nayo saa hii, hebu tuone kama unauliza hiyo book list. Najua hii nalipisha juu ya jana. Jana nilikuwa live sana, nilipisha leo. Najua hivyo. Hii ni kulipishwa hii. Family comes, so I'm happy I listened today. Hii nalipishwa jana juu nilichukua time ya jana ilikuwa. So ni hivi, kuna book niko nayo hapa hivi kwa list saa hii, kwa list. Na plan kubuy Ethiopian Bible in number 1. Alafu niko na kuna moja wacha niskip hiyo juu something different. Kuna Wealth Secrets by Deborah Owens. Ama ni Deborah Deborah Owens. Wealth Secrets. Inakaa hivi juu nimeanza TikTok sijui ndakaa wapi. YouTube itashow YouTube. Naona kwa Man Cave. Inakaa hivyo sijui itaonekana anyway. Alafu kuna about hii topic, yani relevant kwa hii topic. Wealth Secrets ni moja wao. Kuna 7 rules of power, hiyo itakuwa maybe blue ocean strategy, itakuwa different kidogo. Itakuwa read people like a book by Patrick King. Wealth Secrets, ndio hiyo. Patrick King inakaa hivyo. Sijui ita make sense inakaa hivyo. Kama niko TikTok nafaa kuiuza, naona. Hi, it's TEK. I'm late. Oh, karibu. Alafu kuna gani ingine? Kuna simple path to wealth. Kuna hii simple path to wealth inaongea juu investment, what to invest in. Naona. Inakaa hivyo, simple path to wealth, JL Collins. Hii inaonekana kwa kamera sijui. It's too white. Naona. Hii inaonekana hiyo. Ndaka list, nafanya hivi. After hii live kwa comment section ndalist all the books niko nazo kwa hii specifically. Ndakuwa na more information, nazi copy ni paste kila kitu paka ile ISBN number ile na identify book ni gani. Alafu the most important living trust. The only living trust book you'll ever need by Garrett Monroe. Inakaa hivyo. Sijui ka itashow kwa nini. But kuna miss anything kwa TikTok. Hizi video mu record ziko YouTube. Itwa Man Cave Talk. Ziko zote ziko YouTube. Alafu kuna gani nyingine? Hizi ni books nafaa kubuy this year. Na zingine hata ziko kwa list shazibuy already. Kama hapana hiyo sipo sema hiyo kwa nini? Hiyo sema pia. Kuna books hapa hivi si za business related. Au kuna nyingine pia inaitwaje? Inaitwa IUL. Naona IUL kainaonekana. Inaitwa IUL SP. Hii ni life insurance. Index Universal Life Insurance. Ni by Shirley Liu. SHIRLEY. Alafu LUU. It's a good book too. Niko nayo already. Nisema tu nilisahau kusema hata niweka hapa hivi nikumbuke. Gani ngine nimesahau. Niko na so many books that more this year by the way. Why We Get Sick. Kuna hii siwezi ongea. Kuna books ziko na jina titles siwezi sema kwa internet. Juni za common sense investment. Kuna stocks for nafanya hivi. I'll list everything kwa comment section ya live. Everything, all the books nimezimention hapa hivi. Kama kuna moja hapa hivi, hii ndio sijasoma bado. Inaitwa The Making of an American Capitalist. Inaitwa Buffett, ya Warren Buffett. Naona.
Hii pia ni book ingine. So technically ni hivi, kama uko na Amazon account na uko na Audible, enda uweke hii book kwa maybe shopping cart yako, alafu listen to it first. Take your time to listen. Sikiza mara moja, sikiza 10 times. Every time una drive bala sikiza muziki, sikiza book. Chapter 1. I think audiobook you take 3-4 hours kumaliza book ya 300 pages, I think. Sikumbuki poa timing. But most is a book within 2 days ishamaliza book. Kuisoma ni pole pole. Alafu nina refer nasema nakumbuka ile mental note ile chapter 4 nafaa kurevisit tena chapter 5. Then kama nina time, au watu wao grow up. Unajua sasa hiyo watu wadogo bado. So napata time ni revisit alafu nisome tena. Kusaidia sana hivyo. So ni hivi. Ningejua trust. Trust ni kama family business. Hiyo ndio ni trust. Ni kama family business. So kuna level. Hata si mimi unge hizi vitu kwa ule msaitwa Dwayne the Mark yonge kitu poa kabisa. Yonga na kitu fly tonga legacy builders. Niko naye mahali hapa hivi kama naweza ipull. Hii information yangu so sitaki kuati niko struck down. Sita show you diagram juu si information yangu ni yake. Please recommend enda kwa channel yake uangalie story. Asema there is the best way to structure business. No, the best way to structure business. Kama naipata maana akia nani. Hii nafanywa intentional. Hii nafanywa hivi juu jana nilichukua time na wako wamelala by the way nikiingia live jana. So mulipa deni. Nikienda live mara 2 kwa wiki nalipa hiyo deni. Sasa nalipa saa hii. Acha nianze hivi. Na kwa hivi kwa kubuild trust ni hivi. Enda kwa Dwayne the Mark. Anaongeanga juu ya kampuni ya kwanza ilikuwa hapa chini. Ni kama tuseme flowchart. Flowchart. Kampuni ya chini kabisa ni operating company. Alafu juu yake kuna ile corporate company. Alafu juu yake kuna holding company. Alafu holding company is own 2 companies. Moja yao itakuwa ile parent company hapa. Alafu itakuwa na real estate investment trust. Alafu juu ya nini holding company unaweka family business ama family trust. Preferably ukifungua trust hapa America usikue yani make sure iko irrevocable. Si revocable. I mean ikue revocable ile you can change it. Irrevocable iko subjected to tax every time you pull out of it. So it sounds good. Irrevocable, which is what am I saying? Ile permanent ni irrevocable. Sawa? Permanent, irrevocable, ili permanent. Lakini ile temporary unaweza make changes ni revocable. So fungua revocable. Itakuwa family business at the same time. Kwa nini? Itakuwa na family business account. Sawa? Alafu sa when hizi companies za chini zikimake dough, unazitransfer kwenda up juu mpaka kwa inaanza kwa ile operating company, inaenda kwa parent company, inaenda kwa holding company, inaenda kwa family business. Alafu if you have too much money kama Bill Gates, akuna family business, akuna hiyo family trust Bill Gates. If you have too much money like you made maybe $1 billion last year. Kwa sababu your taxes depends where you live. Kama unaishi California, taxes ni kama almost after everything state na federal almost 40% of your money. So if you make $1 billion, taxes zako zitakuwa kama tuseme almost 45%. Itakuwa half of that. So to end up na 550 million. That means you're losing a chunk of the money that you just made last year. So what are you going to do? Utadu hivi. In the other side ufanya hivi, utaenda kwa nitwaje? Kwa family business, kwa family trust ama family business ufungue foundation. Naona? Na unajua Bill Gates. Bill Gates foundation yake tongaje? Inaitwa Bill and Melinda Gates Foundation. Iko hapa side ya family business. So aki make 1 billion jonishi California, I think in California will get Microsoft California, Silicon Valley. Bala kulipa $450 million ata donate 95% ama 99, I think in 90% of the income to his foundation. So, now guess who works for the foundation? Bill Gates, Melinda Gates, their daughter, the family, whatever, everybody. So akisha donate hiyo pesa kwa nini kwa foundation yake, according to rules the foundation, you can donate 5% of the money that the foundation receives to any charity of your choice. So I donate 5% of 1 billion, which is what? You know the amount. Alafu the rest I keep. So the way they keep money working in the family nile, utapata Bill Gates na Melinda Gates, they work in their foundation as employees.
so they get paid in their foundation. So wako na business hapa inapatia pesa, ni chairman wa hapa, pesa nyingine kwa family business, because they made too much money, wanaingisha kwa foundation, they only pay 5%. So kwa hiyo 1 billion kama kuna foundation na kuna trust, unaenda kulipa 5% kupatiana kwa charity of your choice, unabaki na 95% of the income. So the reason why also fungwa ma foundation ile juu ni kama tax strategy ya kusavia do. Bala kuandikia IRS check, unajiandikia check. Sawa? Hiyo ni the whole aspect. Wase, tabidi niende bana. Mtu yeye amelia sana. Unaona? Hii itawacha. Bila inafanywa hapa game ni kama nafaa mimi nimchukue. Sawa? So tutaendelea next week. So TikTok recording hii video iko available kwa Maisha States YouTube channel. Playlist inaitwa Man Cave Talk. Alafu kama ile live kabisa ile ya YouTube inaitwa Man Cave Talk live. YouTube inaisave. Lakini ile a good copy ya hii inaitwa Man Cave Talk recording. Nda list my books nimeongea leo, kwa hiyo kwa comment section utaziona before ni post video. Nda post video recording on Friday next week hopefully. Ama hata mapema, yoko huko mapema by the way. Ile tu Friday I have enough time kuipost. Muipost leo jioni but ndaiweka ikuwe public on Friday. Sasa so tamalizia live hapa hivi, tuendelea next time. What about rental homes in the US? You can do that, ni investment pia. So ndamaliza live hapa hivi. Albo next year utani host cha nguvu, hakuna choice. Siwezi kuhost bana, mimi na watoi bana, siwezi. Wanakufukuza. Kama nafukuza live na watoi, naona. Poa, thanks a lot. It's never a waste of time to listen. Sasa nashukuru sana. Tutamaliza live hapa. Naona. Na try to make up baadaye. So YouTube pia mtoi amekazia live leo. Najua kwa nini jana niko pia hivyo kidogo. Ataki hiyo story. So Michael Ochesa mavipi Albo, hope your Sunday is going well. Trick za huko down kuna rats azitawak na mrembo ameshajua penye dada ujificha. Huyu mdogo ajali, ule anajali lile mkubwa. Huyu mdogo ajali by the way. Akinisikia kiongea tu hivi ananifuata. Unaona? So wazee leo imekuwa hivyo. Nalipa deni ya jana. Jana niko kama sijui masaa ngapi. So tadu next time. Nda tuendelee exactly matuliwachia next time. Sasa shukran man. Shukran. Peace. I'm out. Maisha States. To end live. Okay, done. Hope I don't have any violation. So, you can have more.